kukushukuru mimi sitachoka. Ladies and gentlemen, boys and girls, I am super excited to be doing this intro, man. It's been such a long break, but I'm here to finally announce that the Joyride podcast is back. For the third season, and we're so excited. We have rested, we are well rested, and we're excited for this season. Yeah. There's also some good news because today we are turning 1. Yes. This is 1 year since we started the Joyride podcast, and it's been an amazing journey. Yeah. It's been a movement. We've done tours, we've done music, we've done live experiences, we've done episodes, we've had amazing guests, amazing conversations. Yeah, life-changing. Ni kama conference, ni kama seminar, man. But we really enjoy the support that you guys have shown us, the subscribers. Pia wale wenye mnakujanga tu mnachungulia bila kusubscribe. I mean, this is the year. We just hope that you guys will be touched enough to do something about the subscribe button, hit the notification bell as well. Yeah. Subscribe to our newsletter. Kuna newsletter pale on the email where we give behind the scenes conversations and all that stuff. But before that, after all that, we want to have a good episode here in the first episode of season 3. Ben, who are our guests? But our guests are very awesome. First of all, you guys mwaitisha sana. Yeah. You know, these guys are busy. This guys is a busy brand. You know, you just don't call them I'm so next week. excited. Maybe you're Mauritius. I'm a Moranga. You know, you never know. You know, It could be one of them. But ladies and gentlemen, we want to present to you Njugush and Cele. Woo! Team. Mazima inafanya unasikia unakaa msanii Drop bars Njugush. Ati wanadhani mimi ni psycho. Mimi ni psycho. Yule ni psycho. Life ni psycho. Alafu manze nikicheki mbota psycho poa. Leo sidhani nimetoka saika. Okay. Nilikuwa kwa EP kwa safari ya watatu. Manzi. But karibuni sana Njugush. Welcome Cele. Niko na swali. No, niwe akatwali yema. I have a question. Hata sijui kama tunaongea kizungu. Aujourd'hui est vendredi. Swali ni kwamba kwa nini guest hawapei maji? Wote anakunywa maji peke yake na haukado. Na ndio unanyongwa. Hapa mnaongea lugha yote mnataka, Kikuyu, Kimasai, French. I know we have an audience outside Kenya. Across. But we'll try and see if we can put subtitles for them. Basi leo tutumie Kikuyu. Tutumie Kikuyu. Nyamuno hako Mount Kenya. Sana timo kewa ni. Nake gwe mwendo muthikiriria oitwirora kuma kure gwe ratwirorera. Na siro wajiro ni komera kendo. Ohoro. Kado hake tuna Celestine. Kwa marietwa jeta wa Celestine Dida. Kana inya watu ginatoria. This is my wife guys. Entertainers John wakuma hali ya Kenya. Made it across the board. Nice one guys. Welcome. Poa sana. Happy New Year guys. Happy New Year. Happy New Year. Hii tutambiana mpaka March. Tutambiana hadi Easter. But it feels so good. Ukiona mtu unamwambia Happy New Year. For me I feel like it's inanirahisishia salamu. I don't like kusalimia. Hey ni aje unaendeleaje? So it's easy to tell them Happy New Year. Yeah. Good to see you. You skip the small talk. Yeah, Cele uko aje? Mimi niko fiti. Mimi si mind small talk. But yes, Happy New Year is okay. Yeah, perfect. Right? Yeah. As Tugi is fine. Tugi is hilarious. Pokeni salamu za Tugi. Yeah. Yes, ako kwa sasa sana kwenye yako anacheza. Ako shule. Mchezo. Oh, Tugi, that's nice. Tugi uko smart sana. We get into the episode. Sasa vile tutafanya, we'll pick questions. None of us have seen these questions, Are as you you sure? know. Yeah. It's like saying none of us has drunk the water. Except this guy. So I haven't seen the questions. You haven't seen the questions. Yeah, that's so what we're saying. Just like water, yeah. Nobody has seen the questions. So tuta pick and we'll give you guys the honors because you're our guests. Yeah. So you just pick and we'll just Our answer. guest of the day. You know when I called Cele, I was like, tumefikiwa sasa. I was like, tulikuwa tunaanza na wahenga kwanza. Sasa tuwaletea wahenguzi. Niliona watu wazee hapa. Respect your elders. Kwa nini umechukua hii? Umenipea? Si nimeambiwa ni pick ama? Yeah. Okay. I should be able to pick for myself. Niache yawe. So who's going to start Raffle between you? Oh, ni moja? Yeah. Oh, guys. So after Cele, it's like Njugush. Njugush, yeah. Naweza rudisha nikiona ni ngumu. Hapana.
Na lazima uanze. Yangu ni poa. So let's go. Okay. My question is, have you experienced New Year broke? What was the experience? If so, what has been the difference between a state of being broke and that of being abundance? Have you experienced New Year broke? Ni yako usiniulize. Oh, me. Ni kila mtu. Pia wewe team umetoroka. Kila mtu lazima ajibu. So sianze. Yeah, so Cele ndio ataanza. The year was 2017 January. Tulisotea 2016 28th December. Pesa ilishia 28th December. You were married at that point? No, we were dating. Tulikuwa watamu. Okay. No, siku gari ilishia mafuta ya maji. Yes, 2015 December 28th. Yani tumetoka coast, mafuta ilishia Emali ya kurudi mpaka Kinoo. Na sasa Na pesa imeisha. Sasa umetoka watamu. Ai, tumetoka kutesa bana watamu. IG, Facebook watu high blood pressure ziko huku juu. Unajua kitu kilifanyika? Tumekaa hivi pale Nyayo zile nyumba za Nyayo zinaitwa Nyayo Estate. Yes. Kuna best yetu alikuwa pale. Okay. Sasa tuko hapo sisi wote. Kuna gari 4 hapo. So tukaulizana kama marafiki. Hata hao watu wazee walikuwa. Tukaulizana kama marafiki. Marafiki. Actually mtu mzee Judy is very young. So tukaulizana. He's actually old. Tukaulizana. Sisi kama marafiki tumecheza soduku imeisha, tumecheza kadi ingine ile gani ya pesa, kuna ingine ile ya pesa yenye mnawini pesa Monopoly. Tukanunua nyumba, tukanunua nyumba ukajenga. Sasa tukaulizana, tukaanza kuargue kutoka hapa mpaka Watamu tunaweza chukua kama how long? Mwingine 6 hours, 4 hours. Tukasema badala tungangane hivyo sigari ziko hapa, tuko na watoto hapa na kukosheshwa tuende. Sisi hii hatuko na watoto, so ukisema turn left tuna turn left form. Sisi hao tulikuwa na tida tida ilifinywa mpaka kumbe kuteremka ni mteremko, kwenda ni hivi downhill. Sasa tulisotea Emali kurudi sasa. Watu wanasimama tununue vitunguu, sisi hatuna. Tulijishikanisha na watu wako sawa. That January was easy. Aliuza TV. Alinipigia akaniambia kuna boys amesema anachukua hiyo TV anakama. Alipeana TV manze apate rent ya January. That January was crazy. Na nyinyi watu mnakuwa na birthday January, honestly mnataka tusiaje. Manze ni tarehe 5 mtu ako na birthday, alafu anawaita hoteli. No. We need to give. What's our people who have birthdays in January? We need to celebrate December. Them are by December 12th. After hapo wajisort kwa sababu it's a crazy time. Wait, so mlifikaje Kinoo? Dani tulishikanisha jera. Tulipata beshte tukampick Voi. So huko Emali ni anaeka fuel. Yeye tunamchocha. Hadi tumempatia drive. Askume. Alafu ile mnasema kiona empty. So ni responsibility yake. Kwa psychological kumpatia drive. Exactly. Na yule jamaa kuja na psych. Umetoka Watamu. Hapo line achieni hapa. Tukajua kabisa. Sasa alisukuma tunaenda nikiuliza Cele. Na bado haijakata. Anasema hii maisha hata naongeza hapa mbele kabisa. Ilifika home ikaekwa kando ikatulia. Yes. Until further notice. That story for Njugush and his friends, I think it was Kinabel who was referring to when they went down all the way to Watamu. Then when they came back, fuel kaishia Mali. I know as a guy or as a man at that point, you might feel very bad, especially when you're broke. You feel like you're helpless and you can't provide solutions, because I think mostly men are created to give solutions. I know it puts you in a very awkward position, but the fact that you can be through such seasons with your partner and come out stronger just keeps you guys even stronger, and it makes you appreciate each other even more. This was 2016 going January. to 2017. No, this was 2016 January. 2016 January. Yes. Wow. So December ni Watamu, January ni wakali. Wachungu. Okay. For you? No, we need to go to Njugush. You guys will get it later. Tuko kwangu. Have you ever experienced? But see, the same. It's the same thing. The same thing. Hiyo siku different. Different. Okay. Tell us your Seems story. like experience mingi. Mimi Hata hii. Wacha nikwambie, the problem with me is that my January a lot of times comes in February. Because a lot of Decembers unapata niko job. Okay. So sina time ya kuparambirate. So unaenda ushago kidogo unarudi.
So Januari ikienda kuinekelea pale mwisho ikienda kuisha kila mtu anarudi. Unajua hakuna msoto mbaya, heli mmesota nyinyi wote. You remember even in primary school ukiona mkono isimeka watu wengi you are like you feel better. We are That's not better. Beaten all of That's you. better than only wewe peke yako you are kneeling in front of the staff room. Yani unakaa umekosea. So for me I think it's 2018 ka. It's yours, miss. 20 guy. Nikiwa hali yangu. Ilikuwa 20 I think 2017. Yeah. So 2016 imeisha. Yeah. We married in 2016 December that year. So in 2017 Yeah. si tulifanya harusi ilikuwa 16th of December if I'm not wrong. Yes. So in 2017 ndugu brother wapenzi we were gifted a refrigerator. Kwa maisha yangu hiyo ni fridge ya kwanza kutumia. Ukayagora mpaka unafungua uone inazimanga aje. Yani unaweka between freezer una count hii juice niliweka. You get pressures of new unajua mpaka inaacha kuguruma saa ngapi. It kicks you found everything. 3 am. Yeah. So 2017 January sasa hiyo February. So tumeenda honeymoon, shamra you're still newlyweds. Everyone is like, "Hey, how are you? I have this siku kuja wedding nini." Enter end of January. Ndugu brother wapenzi watazamaji. Yo hakuna mtu anakuprepare because you're looking mko sawa, kina Mko happy. Yeah. You're married. All of a sudden job yangu ilisha 2016. Hiyo unasikia tunateremka nini? Hiyo kumbe kama ni right ningalijua. Right ningalijua. Singeteremka. Sababu hiyo mwaka ndio job ilikatika katikati. So towards the end we're doing our wedding, we don't have a committee. So 2017 January kilieleweka huyu tulikuwa ninamtengenezea ngojamato. Have you ever eaten ngojamato? Ngojamato is, for those of you who don't know, it's an excuse for eating ugali bila sukuma. Okay. So unachemsha maji, pengine kama una mafuta you put, but largely and by and large inaekwa viazi na carrot. Alafu naeka unga. So ni ugali imeshikamana na iko na viazi imeshikana ndani. Carrot. Yeah. Okay. It's so calling Ngojamo? Ngojamato. You like it? Ngojamato, for those of us here in Kenya, it's a recipe. It's a native recipe. Exactly. Very expensive. Recipe. Yeah, it's Kikuyu, nilimwambia ni Kikuyu cuisine. She was like, "Guy ni tamu tengeneza ingine." True story, kweli ama uongo? True. Hata mimi mwenyewe sijaikula ngojamato kwetu. Na naikula kwangu. Nilikula hivi na kutandikanga. Then ile fridge sasa tulikuwa tunatuma kuweka ice cubes. We used to put ice cubes Za chai. za maji. Like it's so cool. Hata kama umesota, Like sota na style. You get? Sota unaweka maji, tuko njaa, weka maji usiweke tu maji imeboeka. Angusha ice cube. It's so refreshing. Yeah. So hiyo ndio mimi sitawahi sahau 2017 January ilikauka because no job. It was crazy man. Unajua mnalala, unajua heri ukiwa na hope kuna mahali unaamkia. Unalala ukijua hauendi mahali. Unaamka, mnaangaliana, mnaeka ice cube, mnaangaliana rangi nafika. Ngojamato. Wait years, Ngojamato. So it's for your ear. So ilikuwa mimi sitaisahau hiyo 2017. But God na him. So mimi hata sidhani COVID ilifika hapo 2017 ilikuwa. 2017. Cele wewe haukuifeed? Sasa unajua ukijibu hivyo tutasema zote lakini ni sawa tu. Tukae watu wamesota. That's nice. That's really nice. That's very authentic. Have we had Brooke? Me think January? I think nakumbuka when I think it was 2018. Okay. Thereabout. Okay, it take a sad turn, sijali, but I think Ben alikuwa ametry so much music and everything, but ayuko ina work out. Alafu pia it was the same time the sister got the diagnosis for the cancer. So I remember we had no atuko tunajua how this like the next 2019 now we look like because ulikuwa unaingia mwaka with a sick relative alafu nothing is working out, so I think that was a hard. Hata nakumbuka hiyo 31st tulienda to church Valley Road. Ukiwa umesota, there's a way you cry to God. There's a way you cry out to God. And it becomes, Father, let me just touch the helm of your garment. You know? So I think, ilikuwa tough. That was tough. Yeah, I remember the same time, maybe just to add, because it's the same season. And I think also that's the same time I had moved into my own kabed sita in Kasa. Yeah. I was so happy now I'm living by Kasa myself. wapi? Kasa. Maybe tuliwahi gongana na Si car wash. Kasa Equity. Equity, yeah. Okay. sasa kwa kinao ni Santon. Santon. Sasa ujaulizwa. No, Kienda hata kukuwa na rami. Keep giving us this information. Tulienda Rorasio. Niseme
tulienda Rorashio kabla hiyo acha niseme tumeambiwa mimi sijui kuongea. We went to Rorashio for Celestine. Ikabidi tupunguze ile pesa tuliitishwa. Totally to ikijaga siwe jina. Ilikuwa mitaro inapita kila mahali. Sasa kuna hadi discount. hadi kabro bana. We are like for this trouble. We minus 2. Sasa imedevelop sana. Yeah, right now but there kuna so many tulami because we're looking really nice. Anaongea nikali leta pesa mingi. Tusifike hapo. Let's continue. Okay, well, we've talked about that. We talk about our ratio a lot. Njugush, because after getting married to him, of course, I know how much he paid, how much I know what was taken home. So we joke about it a lot. Inakwanga inside joke. Yetu, serious. Tunaweza cheka, tucheke, tulie. So it doesn't make me feel anything because how we were back then in terms of finances, in terms of, it's not the same as we are right now. The same thing as the wedding. The wedding, we had very, very many guests. Right now, if we were to do a wedding, maybe we'll do it a little bit different. So I don't feel anything bad about the Rorashio. Barabara ilikuwa mbaya. Truth be told, barabara ilikuwa mbaya sana. But also he had a small car. So maybe. Angekuwa na gari kubwa angesikia barabara. I didn't know the same season I used to know about easy processes and Njugush because a close friend of ours was part of that. I think she remember. She used to tell us Njugush. Alafu from this other end, mimi niko like, "Wow, Njugush na mari nyo mseme moka mazee. Wow, I want to get there, you know." Kumbe. You never know the truth until you get there. Yeah. So I just moved out into this bed sitter in Kasapo, Equity, up to the right, some nice cute bed sitters. And I remember you had to go on curtains. I thought curtains were cheap, but now I understand why people in Cele are millionaires. It's because of selling curtains, you know. So I remember the curtains ukiweka tu masai shuka ukiweka mbili side. Unajua bed sitters yet pia iko na dirisha mingi sana kufunika hii side na hiyo side nyingine. And I stayed like that for months. So yeah, that was a serious broke January. Yeah. All right. Njugush, it's your turn. Finally. Mr. French. Macron. Finally. Je m'appelle Timothée, toi. C'est what does What does New Year? Njugush actually knows what he's saying. Yeah? What does New Year, new me mean to you as an individual or as a couple? Do you subscribe to it? If you do, why do you? If you don't, why does it not matter? So hii iko na segment 3. Ukijaza unajaza acha ni mbili. Unacheka nini? Grow up. Aya, let's go. So for me, as an individual, as a couple, what does new year, new me mean? I think there is need to refresh. There is a very need to refresh. However, for me, I don't subscribe fully to newing me because utapata ile new me ilikuwa last year sijaikamilisha. It's not it's not coming. So kuna goals nilikuwa nazo kama because we have different goals. I have personal goals. Yeah. This is what I want to achieve. Not necessarily Celestine is involved. Like for example, if I want to do something at home, Celestine might not be really involved. But that's my personal goal. But that does not mean I don't have other goals. Yake. Kama sahi kuna chain nimetumiwa nataka kununuliwa. Yeah, Valentine's. So few more days. Chains. What are chains? Yes, Mombe. Mungu anisaidia. Nimetumiwa na sio pesa chains. Unasema curtains na chains. Wait, chain like ya shingo. Hey. Allah. Na hujatuma what you want for Valentine? Nilishabai. Unataka kusikalike. Tulishamalizana. So endelea na hiyo swali. Cele kiatu. Please, endelea na hii. Ngoja. Please. Kiatu ni ngoja sijamaliza. So for me, I don't fully subscribe to New Year New Me because you find it's a process. However, what I renew is whatever nilikuwa like for example, there's a list we have from 2015 if you remember as a couple. Tulikuwa nataka carpet, tulikuwa nataka atemeza igenewana ukitu hata hudawaitumia, you know, you want a lot of things. So all this it's a process. Yeah. So we are renewing just that process. Goshi and Dasha here, I think I have answered. Why does it not matter? It matters. I won't say it doesn't matter. It matters because there is need to refresh and to renew. Because what you do unaanza gana, you start with
strength. So hata kama ulikuwa umefika nusu personally, hata kama nilikuwa nimefika nusu ya ile nilikuwa nataka new me last year, I will new me it towards now this year. But all we need is kama December, I know most of us ulikuwa unasikia manzi uko down. Like even if any brief came, unaambia tunafaa kufanya hata kama ni commit. Sasa zingine ni uongo, tunajua tutawai meet, but you're like let's meet in January. You can always push it. Because your body imefika place we shut wants to reset. But niko na swali. Is it why do we need to new me in January? In January. And not any other time. Kwa nini nisi new me in July? Maybe goals zangu zitakuwa zimefika. Maybe that's why huwa sitimizi goals zangu. Juu nimefanya opposite, nimefanya mahali ifiki mwisho. What I'm trying to say is December is just a mark of mwaka imeisha, and that's when everyone conforms. But for me I think it's sort of a whole process. Juu inafika September, you're like guy kuna goal nilikuwa niko nayo. Ukiangalia vizuri mpaka December hakuna miracle inaweza happen. Because zile za savings kwanza. Savings wajana nayo una saving alafu kiasha unapata haja. Unatoa dina ya Mungu ni mengi. Tomorrow will deal with itself. We will flag God loves. Cele. So for me wacha niseme new year new me, partly yes, partly no, because like now me can say new year new me. Last year ikisha nilikuwa na feel, you see there's something they say about work. Kuna hizo vitu tatu, you're a wife, you're a mom, you work, you're a business lady. So by the end of last year I was more of a like mom. So that was taking so much energy. So for me right now nikisema new year new me, na feel okay, sasa inaweza chaka kamoja, naweza I feel like I am new. Hata last year sikuwa na hiyo happy ya January, because last year part of a huge goal was to get this baby. Yani hata ukiandika chini ilikuwa get baby kwanza. Everything was everything was a baby. Go to Mombasa, no. No, it's baby. So this year I can say somehow new year new me, but kuna hizo goals za last year bado baby is there. But now I'm more of now career Cele. Mother kidogo si ati imepotea, but hizo balancing zo shift. So say new year new me. Yes, new so it matters a lot because that energy also. December energy ilikuwa imeisha. Like I was hivi tunaenda hivi. So now come back to January, now I feel like it's a new Celestine. Hata nikaamua I'm going for a new hairstyle. Because I want to feel like a new like Celestine. As much as it's still the same Cele. Zile goals za last year sizi acha. If there was something nice I was doing last year, I'm still doing it this time. But there's a lot more to that Cele. Makes sense. Interesting. That's my wife, guys. Wanju. New year new me. I think for me I try to adopt that new year new me, because I think for me vile tu mesema December my mind shuts down. Kama me I think December I closed beginning of December after life experience yetu nilisahau mambo ya job kabisa. I only did what was important. So I felt like January gives me that new opportunity to feel like new. But also again kuna hizo vitu za old goals that you never really achieved that you try to have in the new year. So it's just a balance of the two. Interesting. I think towards the end of last year we did so many things. We were doing like 2 campus tours every week. We were doing an EP. We did a music video for the EP. We were planning the life experience. Last year was mad. It was heavy. So I think resting toward December, what January does to me psychologically. Mimi wale wase nikifanya kitu na nikiwa consistent with it na kuangana more psyche ya kuifanya. But if I start something and I'm inconsistent, I totally lose psyche to do it. Like let's meet that. I mean, Psycho Podcast is a victim of all this. But the new year new me in January for me is very psychological. It's na feeling nika life inanipatia a new chance of doing stuff better again. So January to me gives me so much psyche. Although in January most of the time sianzangi mwaka na me move very calm just to try and get what direction I'm getting, because I can't plan in December. But that's you all the year. I don't know too calm. Sijapatana nayo ukiona pressure. Nani mimi? Uko poa. Sasa niko nataka sijui. I feel like January nikianza December mimi sizangi plan like my years to come up with resolutions, and December ni ya kuchill kwa mkasa 5 sijui hata ujui ni siku gani. But I feel like with January, you get now to be calm and also just listen to what God is like communicating to you should do for that year. So that's what gives me the vibe for New Year, New Me. Okay. Nice one. Njugush naona ilikuwa rahisi sana
pick and answer this Na question. ndio You're doing naona. very well. Nilikuwa nadhani alafu wacha tuone ya Wanjiru. Tuone Wanjiru. Haya. Single people joke and say they reset their body count at midnight of the new year. In relationships, is there anything that resets at midnight? The new year. Yeah. Is there anything that resets at midnight? I think arguments. I think like if mtu alikuwa amekukatia feelings your last week of December, surely you can't carry a beef maybe towards the new year. In fact, one argument you can use. Mambo yanachemka. One argument you can use is like, come on, huwezi leta vitu za last year sai. So I feel like arguments will just end at 31st midnight. You start on a clean white slate. So when the arguments thing came up where Ben feels like we should reset, it's just because I feel like fixing arguments is not an issue of time. So like when the clock strikes midnight on 31st December, then all the arguments that we had in December, they need to disappear. I think for me, I feel it's a thing of have we solved it? Have we fixed it? And so it's not really like, okay, now enough time has lapsed. Let's forget about it or let's just cancel the argument. I feel like it's more an issue of have we fixed it or have we not? What about you, Anjali? Is there anything Kama argument haijuangi time. Kama ni ya last, hold it forever. As long as imefixiwa, then maybe we can not carry it forward. But is there anything that resets at midnight for you? Trying to think. Timo? Mrabda to Deni. Lakini it's Deni. Deni. But it's one, as long as this we are involved, it's one-sided. One-sided. Deni zake. Timo nililipa zote za last year. Anajisamehea. Oh yeah, anajisamehea. Anakuja na announce that deni zote za last year zimesamehewa. There's no announcing. You will just see it. Tuko like for example kuna kitu aliniambia. Timo nililipa zote. Bado Cele. Hata niko na evidence. Bado hiyo ni analipa nusu. Alafu anasema last year ilikuwa hard. Sasa hii mwaka najua God atakuwa. Sasa kwa nini analeta God kwa hiyo role? Ndani ya maneno mtumie auctioneer. But I think hata mimi nita auctioniwa nitauzwa bana. Ule mzee anataka kuuza bibi yake. But I think I saw that video. But I think there's nothing that resets. As I'm saying, it's just a mark of mwaka imeisha tumeanza ingine. Maybe hata mwaka tunafaa kuruka July 16th. Chinese guys I think waliruka mwaka a few weeks ago. You'll be surprised pengine hata miezi yote ni Januari. Timo now stop. No, for real. Like it's just a mark of calendar imeishia hapa. Like for example watu wa kitambo walikuwa na kama miaka 900. Kalenda yao ilikuwa aje? Miaka 190 unasikia Nebukadnezar alikuwa na miaka ngapi? You get ni miaka ngapi hizo? Like it's just a mark of miaka imepita. Maybe even vile miaka siku hizi zinasonga haraka like last year hii tunaenda February tunaenda March. So inaonyesha hata vile tunaenda huko mbele kalenda zitakuwa fupi. January March imeisha. Tunaanza mwaka ingine. So for me there is nothing really that resets. Yeah. Ni hebu nikuulize ni wakati wa gani tumeruka mwaka bila kunini? Saa 6 mnalala, unapata uliruka mwaka. Unajipata the new year. Mwaka wapi by the way? Tulirukia kwa nyumbani. Nilikuwa job Mombasa, huyu alikuwa home. Okay. For the first time. So mi kwangu imagine siku nakaa nimeruka mwaka. Hakuna kitu ile. Just life as usual. As usual kabisa man. I don't think kitu you reset. I don't think. Yeah, ni life to I think pia energy, but pia mna feel boy as a couple you're like now this year we do it. I think you're psyche, yeah. Now let's do it again. Yeah. I think it's reset your mind. Tumefika mwaka ingine last year tuli lose so hii mwaka we stand to gain. It's I think the most important thing that switches is the mind. Like tumeenda nini, that's when I say it's all about the calendar. Calendar ikikwambia ni kama saa ikifika saa 10 kila mtu mind yake imeswitch off, hakuna job, hakuna office imefunguliwa saa 10. It's just ni hiyo time imewekwa. Interesting. I still think arguments need to be reset on midnight like B55 kupelekwa tu ani surely that's a bad way to start. Sasa unaona wewe ndio unaiendeleza kila kitu imalizie. You are like at the cross. Unaona sasa wewe ndio unaiendeleza. So hata hiyo saa 6 haita nini. It's my turn now. Let's do it. Hope you guys are enjoying this. This is the first episode of season 3. Okay, kuna part B. Maze.
Okay. In your experience, we have part A and part B. So in your experience, do you think that forgive and forget... Oh, I love this question. It's even coming after... Na nilikwambia kama hiyo maji hizi vitu ulikuwa umepanga wewe. Sikuwa nimepanga. Ni fate. Hii mwaka inaonekana mambo yangu inaenda tu mzuri. In your experience, do you think that forgive and forget is a much simpler concept for single people than it is for people in relationships? And then number 2 will be, without getting into specifics, are you holding on to something that you know your partner wishes you could let go? Like, am I holding on to something Yeah, you wish I would like let a go? beef. Oh, okay. Yeah, like a beef. Let me repeat this question just for the sake of Njugush. I have to take him very slow. In your experience, do you think that forgive and forget is a much simpler concept for single people than for people in relationships? Forgive and forget is a much simpler concept for single people than it is for people in relationships. I don't know if it has anything to do with relationships. It's just a human concept. I think forgive and forget. I don't think it's tied to whether you're single or in a relationship. Okay. I think it's just depending on who you are. For some people, I think forgiveness comes easy. Also, I think the person, when you're amekukosea ama amekuhurt, makes it difficult to either forget or makes it easier to forget. Yeah, I think for single people, it should be easier because you're not spending your whole life with this person. So I'm assuming it should be easier for people who are single. But then it should also be easier for people who are in relationships because You love that person. you love that person, and this is not the last time you're probably going to forgive and forget. So you are forced. So by By circumstances. By circumstances. That you're bound. Hapo kuna shida. Yeah, hapo Naona shida. iko problems. There is a problem. So but- as long as I have a similar opinion, No, but so that means you're not a person who who is a forgives. forgiver? Yeah, who forgives. Who is a forgiver? No, who forgives easily. If I'm a forgiver, it doesn't if I forgive matter. easily, then that means I'm being taken advantage of. No. I'm compromising too much. Personally, mimi, I forgive very easily. Wacha Ukiambiwa niseme. sorry, Between it's the two over. of you, Cele This forgives one, easily. unamsikia? He holds grudges, eh? Yeah, me I don't. By then mimi niko very fast. Ukiambiwa moving pole. on. Huyo ni mtu wako attached. Huyo ni mtu hata wako pendi. Tukiongelelea, no, Huyo ni tukiongelelea, mtu once we hakupendi. solve it, once it's done, me I move on very Okay. fast. Whether I'm in a relationship or so it's my personality. Ati whether you are single, kuna hiyo chance. No, it's a personality. So it doesn't matter whether you're in a relationship or not. If you're not a forgiver, if you're not fast to forgive, Who is a forgiver? Me, you don't forgive easily. That's why he's asking Why who should is I a forgiver. He holds on to In the grudges. first place, why should I forgive? Because we've talked about it, we've discussed the issue, tumemaliza You hiyo said story. sorry. Ndio nauliza, why should I be the forgiver? Because Juu nimekosewa, si ndio? Meaning nakosewa sana. okay, Ndio okay. maana Okay. akasema ya kwamba He has a point. Kwa hivyo No. mwenye ana forgives ni mwenye you see, that's an excuse. Njugush But you saying, if he's the one who doesn't forgive easily, inamaanisha yeye Afanyi makosa. anakosa. Sana. Does that mean that pia wewe hufanyi makosa? Nafanya, lakini ukiangalia kwa uadilifu, if you look Kuna mtu anakosewa. kuna mtu sana mpaka amecount. She knows I am not a forgiver. Hallelujah. She knows I'm not a forgiver. That means she counts, and that shows there is a problem. Because if I'm counting, Timo, hakunisamehea hii, hakunisamehea hii. Why do you need to be forgiven? hata sijasema hivyo, hata sijafika huko. Unanipata? Nasema, Unashika? But- Amejibu yake, mimi sijajibu. venye question ilikuwa, Juu lazima niongee. is it easy for a single person? Or someone in a Ama- Someone in a relationship. relationship. Nasema it Yeah. does not matter. It doesn't Umemaliza matter. nijibu yangu. So, as long as wewe unakuanga hivyo, hata kama ni kuforgive madhe. Yeah. Ndio. Hata kama ni Unakosea mpaka wazazi. No, why you are? me ni tarapi to everything I say ana twist. No, But wewe ukwangi easy kuforgive. And And I'll that's say why. true. And I'll Accept. say why. Ndio. Okay. Si unasikia sasa nani boss? I'm being Anaweza boss. kupatia grudge yake ya kutoka class 1. Oh my goodness. Akwambia Do mtu you need- nikimit naye alinifanyia hivi, alisema kwa tishani like and watch, like just watch his interviews. Timo akona grudges, yani By the kutoka way, hata by the way, you're making me remember another one. He Sindio? said, there's another one he said, and I still remember it up to Sasa today. shida baada ya mjibu nyingi forgiveness So you see, Sisi so you see, it doesn't matter whether single ama ni personality. Okay, I mean, Cele akona Njugush. Can I say? It's your Can I turn. say? Yes. Me, I have a lot to say. Please. Say it. Allow me to say it. Ni bwaga a moyo. podcast. Hapa tumekuja It's not about you kujifungulia. and Sema. Celestine. It's me and team. It's team. Now, this is the thing. About single in a couple, I think if you're single, it's very easy to forget because you don't have any commitment.
you know, as far as that relationship is concerned, juu mtu anaweza kukosea, like nimeforgive but sitaki story yake tena. So hakutakuwa na forgive ya pili na ya tatu na ya nne yenye utashinda ukikumbushwa kwa interview. Umemaliza. Okay. Yeah, umemaliza. Two, when you're with this person, every time they do something, it's very hard. For example, like for example, she does something and then I forgive. Okay. Kile ajasema, I'm very quick to forgive but I don't forget. Me hata sikuagi hapo. I'll be like sawa but I won't forget. So the next time she does something, nitamrudisha nyuma. So Listen. As long as hizi makosa zinaendana, nitasema unakumbuka darasa time na ukasema sorry. Look at Amweli. When I told her, she would not say sorry because she keeps saying a lot of sorry. Sorry na, sorry na, for me, baby. But Next this is my point. question. No. So for you, Njugush, what you're doing is that you are pointing out a trend. You're pointing out a consistent trend from the same mistake. If that happens from the same, because we make a lot of mistakes. I also make mistakes. Yeah. Lakini ukipata nikijirudia ni kumaanisha hatukusolve pale mwanzo. Like for example, if you tell Tugi usiangusha hiyo remote mara ya kwanza, nitasamehea. Mara ya pili nitasamehea kidogo na nitakoga kidogo. Mara ya tatu arumi uguduka. You get my point? So with this one it's a lot of love. There is emotions. You know. Yeah. So with this one nitahabi kuvumilia. Ndio kani mnashika. My point is si ati anakosea na even not her. Mimi naweza kuambia vile naambia mimi naweza kuambia watu walinikosea primo. Kuna msichana alinichapa mbele ya shule. Class 5 alinichapa mbele ya shule mzima. Eta go Janet Atino hivi wa watching nakumbuka. God bless you, Janet. So would you forgive Janet? He doesn't forget. Never forgive because when you person, that's me. I know tunafunzwa different but personally because people have a habit of taking advantage of you. Because he's a forgiver. Huyu kwa nini ushaiona wale watu kanyaga? Kuna watu wanaitwa kanyaga. Ni wagani? Those are people who live long life. Watu kanyaga ni mtu ukicheza atakwambia point blank sikupendi na hujafanya poa. Okay. But mimi nikiwa forgiver ni sawa tu. Next time atapita hapa juu Timoni ule msee. People take advantage. Psycho anaga ubaya. Yeah. So ndashidaga tu nikitake advantage because also in life there are people wako hivyo. They get their way. Akisikia atapita hapa kwa hii mic, atakuja apita hivyo. Then Cele ataniforgive. Atajua kama hapa kumeshika nitapita tu hapa juu Cele ataforgive. Na nitapita tena. Unaona vile iko irritating. So you've given a practical example. Yeah. So that's what I'm saying. Let's not forgive. As much as we are talking about forgiving, na hata hiyo najiongelesha. If nafikiri kitu inakuanza mtu, kwa nini nirudie? We fanye tena. Mara moja. Okay, fair enough. Thanks. So before we come to us, we also finish this before we go. So do you think it's much easier that what in your experience do you think that forgive and forget is a much simpler concept for single people than it is for people in relationships? I think mimi nilikuwa na hold on a lot. Ben akinifanyia kitu I was the type to kuishikilia and it's like you want to kuirudia because me I argued in my mind if I repeat it many times ataishika and he won't do it again. But Notice Ben doesn't respond like that. So the more I drag it on, the more it gets frustrating. So saizi nimeinua mikono. Yeah, I had. So you forgive and forget. Yeah. I keep telling myself. Do you really forget? I keep telling myself I have 99 years with this guy. Oh yeah. So it's in my best interest to make it as easy as possible for me. So not even for him, for me. You, yeah. I want to be happy for those 99 years. So whatever can make me happy, I will do it. Okay. So tukiongea vile tu Cele amesema tukiongea ushike na uelewe where I'm coming from, then we're good. Forgive. Yeah. I don't hold grudges. I'm very quick to forgive when somebody says sorry. Now, hapo ndio shida iko. Just to get her to say sorry. I mean, you will take her to Guantanamo Bay, you will torture her, you will kidnap her. I like to understand. Before when she was saying pole, tunakuanga mmezunguka, it's such a long process. So shida inakuanga hapo kwa just trying to get her to say sorry. But me, once she says sorry, me hiyo story inakuanga imeisha. Unaona sasa kabla hiyo sorry itoke na ndio nakwambia sorry tuachane nayo. Don't wait for that sorry. Mimi actually mujiambia sorry. Sorry Timo. You sorry yourself. Hiyo itakuja haraka na unapona haraka
hiyo kidonda ushaiona mtu umemkosea alafu anasema mambo don't worry about that mpaka wewe inaanza kukuuma anataka kunifanyia nini ni nini amepanga yenye hataki kunionyesha saa hii so sorry mimi nimezoea najiambia kabla hata niambie nishajiambia so nishapoa na tunaendelea na safari ndio mwetu okay sorry to me interesting without going into specifics are you holding on to something that you know your partner wishes you could let go? Are you holding on to something? Is there Njugush, is there any grudge that you have against Cele right now? Hata kama tutaingilia into details. Unaweza choose kutuambia kama si kitu that unaweza choose kutosema. Unaweza choose pia kutosema. But is there a current grudge that you're holding against Cele? What are you here to talk? Now, makaton zangu. She anatupanga vitu zangu. There are a lot of things I'm holding to, not necessarily emotional. Lakini she's the kind for decluttering. Why do you do these things Wanjiru? Na wewe on the other hand wewe ni wa kujaza. Bana. Hiyo carton ikae hapo, sasa hii haina kazi, lakini kesho itapata kazi. Huyu nani? Inakuja ati anataka kukaa clean for why? Sasa namuuliza kukikaa clean kunasaidia nani? Unaweza tafuta kamba uvunge kuku ukose. Huyu alichoma zote. So there's a lot of things I hold on to. Unaweza tafuta kamba uchoe. There's a lot of things I hold on to. But si tumepatana katikati at least na hiyo. Kuna mtu amefinywa lakini ni sawa. Like for example, siwezi ingiza umbo kwa nyumba. Kwa sababu kwa nini? Kwa sababu atitapaka nyumba uchafu. Fair point. Itachafua nyumba. Unaona hiyo umbo anasema isingie ndani. Saa zile siko. Anasemaga Tim akisisikiza ama kiboeka. Anataka kumsikia hapo mahali. Anazunguka. My point is she'd want me to let that go. You know, na umbwa ikue umbwa. But mimi nataka huyu mimi kwangu si umbwa. Do you know murara na ngorota na geuka. Nalala vizuri sababu ya huyo umbwa. Because akisikia kitu ananiamsha. Literally ukiangalia sasa in that dimension, I am supposed to not to sleep nikisikia naamka. So unaishi hivyo kama Masai. So ni huyu jamaa ananisaidia mimi na feel anafaa come closer. But yeye anasema sasa kingia ndani ya nyumba atafanya kazi kweli. Si akae huko nje ndio akusaidie. Nasikia na mnasema forgiveness. Sasa si ukae ndani ya kai. He's more useful outside. No. I think hapo I'm in Njugush. The dog needs to be let inside the house. Useful outside. Forgiveness is so important because one, it makes you heal, which is very important for you to move on. But forgiving inakuwa shida sana because forgiving is for the heart, remembering is for the mind. So I think when you forgive, you give that burden to the carrier. Sasa the other person now carries the burden of as much as nilimsamehea alinikosea. And even next time ataogopa kuniomba kitu juu anakumbuka guy last time najua alinisamea but there's something I did to him, so that burden and I carry. When you don't forgive, you carry the burden. It's from the other side. Mimi nilishamwambia kama anasikia shauri yake, kama hakusikia shauri yake. But it's physical. That is physical. I don't know what ajisema, but there are some things I'd let Celestine go, but she's holding on. Time. Okay, but this year nimechange. Unajaribu lakini this year nimechange. Umejaribu time. Keep time. This year nimechange. Yeye anafaa kuja hapa 10. Anafaa kuja hapa 10. Leo ni mtoto nilikuwa napeleka shule. Ungejiridhia. Forgive and forget. But nimechange. She was. Yes. Bado sijaridhika. She was, but you're trying. She was and I'm saying was. Kwani lazima ufurahi. She was. Alikuwa tukitoka 10 tukinafaa kuwa Nairobi 10. 9:37. Na tuiruiro tu we are in Ruiro guys. 9:37. Haya team toka tumechelewa. Wow. Na wewe kumemaliza. Then tunafika kwa barabara. Hiyo najua ni kitu anataka niachilie. Tunafika kwa barabara. So like the only way we are going to make at 10. To make on time. Nini kimbia. Kanyange. Okay. She's like, "No team, you don't do that." Oh yeah, tunafika 11. So that was something nilikuwa nasumbuka nayo, but she's letting lose kidogo. Only that a lot of times umetoka, kumbuka umekuwa ukitoka peke yako. But na keep time, natoka vizuri. Thank you Jesus. So yeye ananipunish. So what he does ananipunish. So when I'm early, anataka kunidrag nyuma. Usikie.
kutoka mimi usiniharakishe King of pettiness. No, this pettiness. Guys, king of Njugush pettiness. Very petty. Oh, Njugush is petty. Mimi petty kako. Niko petty kako. But listen. Tuko petty Timo is so But listen, petty. huyu ndio hiyo itendeke ni amechelewa kile payback inakuanga si ati ameamka mapema alafu namfanyisha hiyo monkey. Ni we are already late. Yeah. Si ameteka sweet time. Yeah. Ni 9:45 na tunafaa kuwa 10 tao. Yeah. Na mimi napata vitu za kufanya. Sweet Sasa time. Yeah, you are a busy Petty. person. Yeah, tunatoka hapo 10:30. Na mimi ndo direka. Hakuna. Unaji Na naona nalenga, sikuongelesha. Na yeye ananyamaza. Sasa That's hivi kabisa. tena hii ni kitu nataka wewe. Kuchelewa. Sasa hiyo kuna tension at that time. At that specific Yes, time yes. kuna some Wait, tension. that's mimi nitakaa kwa gari. Cele is very good with So that. unamngojea. Yeah, me I'm very good. Kunyamazia mtu. Unataka Oh, naona kwenye okay. unaenda. Actually, si kunyamaza. Mimi- Si kunyamaza. Heri ya nyamaze nijue ni ngori. Celestine has na hii kitu nataka Guy, uachilie. was Juu that a inaniumanga. question? No, It's not ngoja. about Celestine. Njugush we like guests It's not- like you. It's no. Mimi I've been brought up well. Jenny Aya. adegwa alilea vizuri na hakunifundisha Hata kudanganya. sisi, hata So I mimi. was saying there's something I'd let also like Celestine to let go. Maybe atajiongelelea maybe hiyo ni kitu. But akona roho ushaiona wale heri hata uninyamazie. Nijuange kimejam. Cele manze unaweza mkosea niseme I'm sorry. Or kabla hata niseme yeye ako too happy. Unachiki vile anasema? Yeye ako too good. Poa. Yaani nataka kumbuka naweza mfanyia hiyo pettiness alafu I feel ana smile tu. Because I forgive and forget. Ako like As you've said, I have a very long period with this person. Exactly. Kuna vitu zingine nachunga bana na kichungi. Cele hiyo is not about you. Hiyo No, ni you see right. like team naweza pata hiyo box nitupe. For example, box ya TV ya 2017. Bado ile yenye Nimetupa Iliuzwa, ingepelekwa aje kwa Ikana- bila box? by the way, Unaona? siku ya kuuza naniuza unaona hii box ilikuwa na kazi hivyo ndio fanya box ya 2017 tumeitupa 2021 after niambia Timo tumehama nayo nyumba box ya TV ni ya kazi gani? Box ya TV huwezi panga Na hata TV. ina kitu ndani. Nikakonda kwanza hivi box ya TV ni ya Exactly. nini? If it's konda you unaitoanga It's easier to store. Exactly my point. Juu ikiwa kwa nyumba Why do you need haijanyumba. You don't need a box. So Timo atakuja kuulize like ile tu anataka tu kuchokoza anajua ulitupa like a month later nataka ile box ile box unitole the box issue I'm like acha nile kunisumbua Sasa uko serious. hiyo hapo serious. Siwezi toka wewe ndio watu wote. Siwezi toka na huko. Ati ni saa Hakuna. 6 usiku naitisha box. Atataka nikate mahali hiyo box nitumie hiyo karatasi. Kama nataka King of pettiness. King of pettiness. Jibisha kama karibu. King of pettiness. Yeah, so Okay. yeah. That Yes. is we kuna kitu na hold a grudge. Well kuna vitu Timo naweza venda tu niko na mingi sana lakini sababu ya wakati. Sababu ya wakati sio moja za Time. Because we are rushing. Yeah. let me just Thank you next. no kuna there are some like kama sahi do you know kwa barabara like tukienda gym very early in the morning sometimes I cover my eyes navaa ile nini ya kulala hivi because Tim will drive venye anataka so me vile feel nataka. si vile unataka he's very fast he's very careful But very fast. careful but very fast Mimi kile So, nafanya okay. na feelingi na his by the way kuna sikusha niambia ama nishuke uendeshe hiyo by the way hiyo bado iko kwa roho You yangu guys even did a video about something about nishuke Christians. uendeshe I'm like guys uende tu pole no Celestine we are late so there's of course I have hizo ni zenye tu nasema Yeah, you learn your person you live with him venye You yako pick your battles. sometimes he's very pole kwa barabara I'm like siuende mbio so Unaona I don't sasa know. It's the same problem. What do It's they the want? same problem. We have the No, same we just problem. the Like a day same earlier, like a day problem. earlier. We have the Umaliza. same We have the no same ni problem. Wanjiru siwe no let's move that way bana Wacha that way bana. hata audience wameweka na inside tusonge inside Bana hawajamweka guys. Comment. I love these guys, man. Comment section guys, say something honestly. Stand with me. Njugush. Stand with I me. stand with Njugush. Mara naenda bio like a day earlier. Tuende na hizi questions Njugush. looks like we have a lot tutaenda kufanyia banyu Let her be. No, ningesema the reason why I do that she's trying to paint me in a bad picture but the reason why I do that is because one ametoka amechelewa
Two, ikiwa imeandikwa 110 ndugu brother wapendwa nitaenda 110 ikiandikwa 50 utaenda 50 Thika Road watu nao walisema hawataiendeshea lini yenye wanafaa. Mtu anaenda pole pole. Hiyo kitu nimeishi nikicomplain. I keep complaining it to my wife. Hawatatoka. But anaona ni right yake. Abaki kwa hiyo lane. Ako 20 ako kwa Sawa Kenham mko na watu wawili hapa. Hiyo fast lane. Mnaweza wapea kazi. Fast lane for a reason. ni Shimona Ben. Ukiwa hivi na uko kwa speed limit dili na dhina. Saa zile yako na mbio anataka siju kufika nimetimona ujaribu how convenient it's the same. Sasa akiniambia hivyo anaenda pole Exactly. Njugush is pretty. I don't remember na photo. Look at this scene. It's the same thing, but Even the same And I person. got The mad. same same person. thing because me I drive fast. I prefer cars that just move quick. I have the same problem with Thika Road now. The express lane, please just move to the left. You are supposed to use the first lane, second lane, and the third lane. Sometimes move away from that express lane, please. Uko na grudge? If I have a grudge against you, I think when it comes to music in the car, me spending could drive without music. If I'm driving, I must have music. I can't drive the car without music. It's impossible. Thank you. You need inspiration. You need to feel good. Now, when Jiro has come up with this weird rule, ati volume isipite sijui 13. Lakini hiyo ni senye mimi nasikiza. Juzi nikampata akisikiza. What's the name of this Kikuyu artist we were listening to in the morning? There's a song you were listening to, Kikuyu song. Kingori. Anapenda ngoma ya Kingori sana. Volume ilikuwa kama 18. So, unajua tuna enjoy the song but midway niko like, usikii volume ikiwa too loud. Sahi volume si too loud. Songs Wacha nicheze hip hop. different. Hakuna mambo ya songs is different. It's just that when she's listening, we don't consider the whole volume thing. But when I'm listening, it's another zile za, by the way, you need to consider that we are two people in the same car. Before we get another car, ameanza motivational speech. Ameanza kuwa Martin Luther. When it's your volume. Yeah, it is fixed volume. When it's my turn to listen to the music. But when it's her turn, that mambo ya volume hapana ongeza. I think in that regard tuko wengi. Ikifika ni huyu sana. Sasa shida yetu team rudisha same problem na receive so at many least calls. for me nitaeka playlist tunaenjoy mimi na team ateka Kikuyu yenye sijui. don't say it's bad, ni ngoma za Mungu. Sijasema si za Mungu. Nasema naweka wimbo ya Mungu napigana na neno. Hajali huyo mtu mwingine kama anaelewa ama haelewi. Persecute the church. Like if at all that time God has chosen that time to speak to me through that particular music, don't fight that. Don't come in between. No, but I try to balance. Cele, Mungu ambia nikiweka kizapere weka kikamba, si ndio? And I enjoy some kamba music. Sasa ananiforce kikamba na Enjoy mimi some Kamba music. Iwe, sasa hii ni kitu gani? Si ni petty. Sasa ati mimi nimeweka Kikuyu, sasa wewe weka kikamba yako. Sasa hiyo ni katu kwa sasa wewe weka kikamba nyingine mimi niweke Kikuyu. Story of volume kwa a very big issue in our relationship. And I think even usiku sometimes when everybody's on TikTok, because at some point kila mtu tuko on TikTok. Sometimes when my volume is too loud nasikia pia ameongeza tu volume pia yake. So pia mimi naweka max, so unazingia kwa hiyo room usiku it's so noisy. A lot is happening. Do you have any grudge? I think a story ya gari like Ben nimseupenda like his things very particular, like usieke clutter kwa gari. Like me upenda change of clothes. I like a jacket in case it gets cold. Napenda like shoes, extra shoes in case need to change. So that's been so hata mi bado saizi mi usikia a bit bitter kwanza nikienda place na natafuta jacket mzee alishatoa kitambo to feel cool. Kama na kagrudge ya gari. Wanjiru anataka akuwe na change of clothes, change of shoes. At some point I even told her if we upgrade to the next car tununue tu kakanta so that basi akuwe na ka bedroom hapo nyuma so that abebe kila kitu aweke ka microwave aweke ka fridge akuwe na kila kitu yenye anahitaji kwa nyumba. So that was one of those small things that leave you with some sort of grudge. Zinaishangana speech but then you know we are two people who are using this car. You need to consider me, I need to consider you. Mimi sijaiongeleshwa kizungu. Ila Kikuyu Ambia timu ufanye poa. Ukongi unafanya poa. Najua hapa ni ngoli. Oh my goodness. Hope you guys are enjoying this show as we are. This is such a fun episode. It's so fun. Make sure you subscribe, like, share.
and hashtag ya stand with Njugush. Ameshajitetea hapo chini. Okay.